und herzlich willkommen zu einem neuen F1 23 Video hier. Heute geht es rein in den Story-Modus in Breaking Point 2. Die Fortsetzung des Story-Modus aus F1 2021. Und auch hier wieder an der Stelle vielen lieben Dank an EA, dass ich schon spielen darf. Ich freue mich extrem und bin sehr auf die Story gespannt. Ich habe gehört, es soll sehr viel Drama und Action geben. Und ja, ich würde sagen, wir diven direkt mal rein. Previously in Breaking Point. Aiden, please tell us, how does it feel to be on the verge of getting behind the wheel for your very first race? I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes. And tell me about Casper Ackerman. How is that relationship coming along? War nicht so gut. It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? He tried to stop them from signing you. Didn't want to play babysitter. We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. I had a call this morning from Christian Horner. You're being watched. You know what his problem is, don't you? Thinks you're getting too old. You want respect, you give respect. That's how it works. How about you give me a little respect? How about you earn it first? I'm done. You what? I'm retiring. Why didn't it work out between you two? He's on more money than me, What? He didn't want me on the team. didn't I? And you thought I was past my best. So none of this is true. There's always gossip in the paddock. And ever since he's arrived, there's been one man at the center of it all. I want us to push for fourth. I want us to beat Butler. And I want that seat to go to you. So Alfa Romeo potentially on track to really upset AlphaTauri here. Butler's closing in on Ackerman. Down the inside he goes, and they've hit each other. Butler into the barrier, and that looks to be the end of the race for him. The Dutchman looks to be continuing, and It's great to see him still in this fight, Crofty. Go for third, Aiden. What about Casper? We let Aiden pass. Let Aiden pass. We did it. We did it. Have you seen the crash yet? Butler's okay? Bruised ego, perhaps. Ja, das war die Zusammenfassung von dem ersten Teil der Story. Und ja, Chapter 1 2022, eine neue Ära für die Formel 1 mit vielen technischen Änderungen und Updates. Gehen wir rein. What was it like bringing a brand new team to the F1 grid? You know, the first time you see a car, your car, with your branding, your name on it, in an official race, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes, that's what it's all about. You make it sound like a dream come true. If only. When did you first get a sense of what was in store for Connor Sport? 2022 season, straight out of the box. The drivers were always going to clash. That was a calculated risk. But the car had problems. we're midway through the Miami Grand Prix. It's been a cracking race so far, and it's all up for grabs. Absolutely, Crofty. Some fantastic driving here today, especially, I have to say, from Aiden Jackson. I don't think I've ever seen the Connor Sport car being put through its paces quite like this. This is a team, Connor Sport, that have got a lot to prove this season, but Jackson might just be the man to do it. Okay, wir müssen direkt fahren hier. Okay, Aiden, nice job so far. Let's try and bring that gap down to the car ahead if you can. Copy that. Let's go. Das erste Mal Miami hier für mich. Versuchen wir direkt hier irgendwie. Oh, das ist schwierig. Wie? Schwierig?
jetzt vor uns. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 1.6 seconds. Okay, wir haben Nick und Alonso vor uns. Wir sind auf Softs, die anderen sind auf Mediums. Das ist ja schon mal ganz nice hier gerade. Die betteln sich auch noch. Gap to your teammate behind is 4.0 seconds. Easy, Double Overtake, gar kein Problem. Oh, auf den Curb sollte man nicht. Gott, aber noch gefangen, gar kein Problem. Die Strecke so lange nicht mehr gefahren. Jetzt haben wir Lando und Bottas vor uns. Mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Wir haben ja noch ein paar Runden. Oh Gott, ist der langsam. Dann gehen wir hier rum. Oh, da wollte ich nicht viel Platz lassen. Ich will ja nämlich faire Überholmanöver. Und mich dann nicht komplett irgendwie mit der Brechstange durchquetschen. Einfach mal hier innen rein, perfekt. Nice work, mate. That brings you up a place. Süß, süß. Aber Miami ist auch einfach eine geile Strecke. Fühle ich sehr. Wenn ich jetzt echt lange nicht gefahren bin. Oh, oh Gott, hier langsam. Was ist da los? Mal Gas hier. The car behind's just boxed for mediums. Car behind on the medium tyre now. Ah, easy, gar kein Problem hier. Catching the car ahead by a couple of seconds a lap now. Really good. Ja. Perez ist ja auf harten Reifen unterwegs. Das wird jetzt auch nicht so ein großes Problem darstellen. Da quetschen wir uns auch wieder wie bei Gasly hier rein. Dieses Snack. Als nächstes Russell. Boah, jetzt merkt er auch schon auch hier im Lenkrad jetzt, ne? Die ganzen Erschütterungen sind auf jeden Fall im Rig deutlich mehr zu spüren. Aber ich finde es sehr nice. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds a lap. Really good stuff. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht rechts auf den Innenkörper kommt. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Wir kommen schon ran hier. Oh.
I'm losing power. Why am I losing power? No. Copy that. We see it. We're looking into it. Okay, I'm afraid you're going to have to retire the car, please, Aiden. Retire the car. You're joking! I'm sorry, Aiden. Pull over now, please. Pull over now. This is getting ridiculous. And that's agonising for Jackson. Just a few laps left to go, and he's out of the Miami Grand Prix. With every race, the car looks like a constant problem for Connor Sport. It must be devastating for the drivers. Confirmation as the car comes to a halt. The Connor Sport's Aiden Jackson won't be seeing the checkered flag today, but it looks like his teammate will. Jackson's DNF puts Devon Butler in a position where he might just be able to secure some points for Connor Sport. Aiden's out. Yep, engine problem, I'm afraid. Good job you got me. All right, Devon, don't push it too hard. Wow. We cannot risk losing both cars here. It's in the bag, mate. I see. All okay, Aiden? Yeah, how's Devon doing? Yeah, he's doing all right, mate. He looks like he's going to bring home some points for the team. Good for him. Ja, ist gut fürs Team. Aber wir werden auf Platz 4 auf jeden Fall gelandet. Post-Race. Frustration. Ja. Engine-Problem hat uns halt aufgeben gezwungen. Kurz bevor das Rennen geendet ist. If it's not one thing, then it's another. Did you not see what happened out there today? Aiden, I agree with you 100%. We are doing everything we can. I know the car is not perfect, but... Andreo, it's every race. Do you know how I look losing easy points like this? Knock, knock. Sounds like there's a right show going on in here. What am I missing? Not now, Devon. Aiden and I were just discussing issues with the car. Again? I thought that was all in hand. I had no problems today. Smooth. You know what they say? A shoddy workman always blames his tools. mate. You can look at my setup data anytime you want. I've told you that. It might help. And I've told you before, it's not a setup issue. The problem is... Jackson, that was the problem with the 2022 season. Ask anyone. I mean, at the end of 21, everyone thought Aiden was going to be signed by one of the big three. But, guess they couldn't reach an agreement, so we both signed for Connor Sport. And do you think that affected Aiden? That's no secret. Now, for that 22 season, Jackson was a nightmare. Sehr unsympathisch, der Herr. Oh, ja, wir haben Call. Was ist denn die 21? Aiden, hey, I wanted to give you a heads up. Now look, the crew has shared the latest telemetry data with us. Fine, but I don't think it will tell me anything I don't already know. Just humor me, okay? I'd like to go through it. Let me know if anything jumps out. I'm keen to iron out these problems as quickly as possible for you. Sure thing. Thanks, Andrea. No thanks needed. I've got your back, Aiden. Remember what I said when you joined the team. I won't let you down. Ooh, Ackerman wouldn't let me hear the end of it. Yeah, sounds like Casper. You know he told me the same, right? It's just tricky, what with the car and Devon poking his nose in any chance he gets. There is a lot going on for sure, but we're a team. We'll get there. I'll have a word with Devon. Tell him to give you some space, both on and off the track, okay? Yeah, all right. Good luck with that. Hey, was ich eigentlich sagen wollte, wir sind hier in ja, wie soll ich es nennen, unserem Rückzugsort hier an der Strecke. Wir können uns hier auch wieder News, Socials und E-Mails angucken. Ich würde sagen, diese Sachen gucken wir uns später an beim kompletten Playthrough. Wird jetzt uns ein bisschen zu viel Zeit kosten, aber wie gesagt, es gibt nochmal die komplette Breaking Point 2 Season dann hier auch noch auf dem Kanal später. Das ist jetzt nur ein kleiner, mal reinschaut, was hier eigentlich so abgeht. Andere folgt dann alles später. So, das war das erste kleine Kapitel hier aus dem Breaking Point 2 Story-Modus. Ist nicht so gut für uns gestartet, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Und als Kommentar am besten, sollen wir jetzt noch
weiter hier reingehen, uns ins nächste Kapitel uns das anschauen? Oder sagt ihr lieber, wir warten, bis das komplette Game raus ist und wollen dann die ganze Season haben? Ich kann euch beides bieten. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das gerne hättet. Ansonsten würde ich mich auch über ein Like und ein Abo freuen und bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich auch bei EA nochmal, dass ich schon spielen darf. Ja, ciao!